Hello friends, once again I am Professor N.F. Jadhav. Welcome you all into the class of chemistry. Friends, from last couple of lectures we are going to start a very important topic in our syllabus, and that topic is nothing but corrosion and its prevention. विद्यार्थी मित्रांनो, हा टॉपिक बघत असताना आपण मागच्या काही व्हिडिओ लेक्चर्स मधून जे पॉइंट्स बघितलेले आहेत ते आजच्या लेक्चरला थोडक्यात रिवाइज करूयात आणि मग आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीलाच आपण करोजन अँड इट्स प्रिव्हेन्शन हा टॉपिक सुरू करत असताना इंट्रोडक्शनचा पार्ट बघितला. त्यानंतर आपण करोजन म्हणजे काय, म्हणजेच काय, द कन्सेप्ट ऑफ करोजन, इट्स डेफिनेशन अँड इट्स एक्झाम्पल बघितले. त्याच्या पुढे आपण व्हाय वी आर गोइंग टू ऑब्झर्व दिस फिनॉमिना, मीन्स हाऊ दिस करोजन विल बी फॉर्म्ड ऑन डिफरंट मेटल्स हा पॉइंट बघितला. त्यानंतर त्याच्या पुढचा महत्त्वाचा पॉइंट होता व्हॉट इज मीन बाय atmospheric corrosion and wet corrosion, means the classification of corrosion. After that, the mechanism of atmospheric corrosion, later one that mechanism of immersed corrosion, means the concept of Daniell seal. And after overall all these points we are going to study very important concept or the last concept of our corrosion topic syllabus. And that concept is nothing but methods of applying metallic coating. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण वेगवेगळे मेटल्स घेतोय, मग तो मेटल झिंक असेल, ॲल्युमिनियम असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे मेटल्स असतील, त्यावेळेस त्या मेटलवरती आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं कोटिंग झालेलं पाहायला भेटतं. मग ते कोटिंग जे होतं त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मेटलचा मेल्टिंग पॉइंट हा फॅक्टर खूप महत्त्वाचा ठरतो. तोच फॅक्टर आपण बघण्याच्या अगोदर हा जो कन्सेप्ट आहे तो काय आहे ते बघूया. मित्रांनो, एखाद्या मेटलवरती कोटिंग अप्लाय करत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धती पाहायला भेटतात आणि त्याच पद्धतीमध्ये एक पद्धत आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघणार आहे. सो ॲट फर्स्ट, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग कोटिंग. वी आर गोइंग टू स्टडी only one method out of 5 different methods. And what are these 5 methods? First method is nothing but hot dipping. Second one is metal spraying. Third one is shellarizing. Fourth one is metal cladding. And fifth one is electroplating. विद्यार्थी मित्रांनो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही जी काही मेथड आहे ती आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या चॅप्टर मध्ये बघितलेली आहे. मग याच सर्व मेथड पैकी पहिली जी मेथड आहे ती म्हणजे हॉट डिपिंग. आणि याच हॉट डिपिंग मेथड मध्ये आपल्याला दोन वेगवेगळे भाग बघायचे आहेत. त्यातला पहिला जो भाग आहे तो आहे गॅल्वनायझिंग आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे टिनिंग. आता गॅल्वनायझिंग आणि टिनिंग या दोन वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत आणि याच दोन प्रोसेस मधून आपण एखाद्या मेटलला करोजन होण्यापासून वाचवू शकतोय. म्हणजेच काय, तर त्या मेटलचा करोजन पासून आपण प्रिव्हेन्शन करू शकतोय, त्याला प्रिव्हेंट करू शकतोय. मग आज आपण बघूया सुरुवातीला व्हॉट इज मीन बाय हॉट डिपिंग. मित्रांनो, हॉट डिपिंग इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द मेथड and that method is used for producing a coating of low melting point metal on high melting point metal. Means that the hot dipping is nothing but this one is one of the process, and in this process what happen, low melting point metals are coated by high melting point metals. Means that we are going, by using this hot dipping method we are going to coated metal, but whatever the metal we are going to coated, this metal having low melting point and we are going to coated this metal by high melting point. Now examples of low melting point metals are nothing but
zinc, Sn, Pb, Al. These are the different types of metal, and examples of relatively these metal higher melting points are nothing but iron, copper, steel. These are the different types of metal having high melting point as compared to whatever the low melting point metals. So today we are going to started one of the very important process in case of hot dipping, and that process is nothing but galvanizing. That process is nothing but galvanizing. Before going to start this galvanizing process, once again we are going to revise the definition of hot dipping. Hot dipping is nothing but it is one of the method which is used for producing a coating of low melting point metals. For example, zinc, Pb means lead, Al means aluminium. On iron means Fe, steel and copper, which have a relatively higher melting point. So this is all about the definition of hot dipping methods. Now this hot dipping method will be divided into two different types. One is galvanizing and second one is tinning. Out of that, the first process is galvanizing process. Now what is meant by galvanizing? This is also one of the process. By using this process, we are going to prevent metal from the corrosion phenomena. Means that it is one of the process, and in this process we are going to coating iron or coating Fe or steel, iron or steel with a thin coat of zinc, means that the definition of galvanizing process is nothing but it is one of the process of coating iron or steel sheet. म्हणजेच या प्रोसेस मध्ये आपण काय करणार आहे, एक आयर्नचं शीट किंवा स्टीलचं शीट घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये काय करणार आहे, झिंक या मेटलची कोटिंग करणार आहे. मग आयर्नचा मेल्टिंग पॉइंट जो आहे तो लो असणार आहे, झिंकचा मेल्टिंग पॉइंट असणार आहे तो हाय असणार आहे, आणि हाय मेल्टिंग पॉइंट असणाऱ्या मेटलचं आपण कोटिंग लो मेल्टिंग पॉइंट वरती करणार आहे. म्हणजे या प्रोसेस मध्ये आपण आयर्न या मेटल वरती झिंक या मेटलचं कोटिंग करणार आहे, आणि त्यामुळे काय होणार आहे तर आयर्न हा जो मेटल आहे तो कोरोजन होण्यापासून वाचणार आहे, बचावणार आहे. म्हणजेच काय तर झिंक metal will be prevent iron metal from the phenomena of corrosion. So let's start the galvanizing process. Before going to start this process, just look at this diagram. This diagram is nothing but this is all about the process of galvanizing. विद्यार्थी मित्रांनो, या गॅल्व्हनायझिंग प्रोसेस मध्ये तुम्हाला काही बीकर्स दिसत आहेत. हा पहिला बीकर आहे, हा दुसरा, हा तिसरा आणि हा चौथा. याला मी नाव दिलेली आहेत. या नावामध्ये तुम्हाला लक्षात येत असेल, पहिला बीकर मध्ये आपण डायल्यूट H2SO4 म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिड घेतलेला आहे. सेकंड बीकर मध्ये आपण वॉटर घेतलेला आहे, त्यालाच आपण वॉशिंग बाथ असं म्हटलेलं आहे. तिसऱ्या बीकर मध्ये आपण मोल्टन झिंक घेतलेलं आहे. चौथ्या बीकर मध्ये आपल्याला एक्सेस झिंक या ठिकाणी कलेक्ट झालेलं दिसतंय. आता ही जी रेष आहे ती काय आहे तर आयर्न शीट आहे, आणि हे जे दोन गोल तुम्हाला दिसत आहेत प्रत्येक ठिकाणी, हे जे आहेत ते रोलर्स आहेत. ते रोलर्स काय करणार आहेत तर या आयर्न शीटला या प्रोसेस मधून पुढे पास करणार आहेत. मग ती प्रोसेस कशा प्रकारची असणार आहे तर त्या प्रोसेस मध्ये आपण सुरुवातीला बघूया. द आयर्न sheet or steel sheet is first passed with the dilute H2SO4 solution. म्हणजेच या ठिकाणाहून सुरू झालेली ही आयर्न शीट सुरुवातीला डायल्यूट H2SO4 च्या बीकर मध्ये आपल्याला
डीप झालेली ऑब्झर्व होईल. अँड द रिझन ऑफ दिस dipping is nothing but to remove any impurities present in that surface of that iron sheet. It means that the iron or steel sheet article is first pass or clean with dilute H2SO4 solution, and this dilute H2SO4 solution having a temperature 60 to 90 degree Celsius. मग ही जी शीट आहे आपण ती जवळजवळ 15 ते 20 मिनिट या बीकर मधून आपल्याला पास करायची. म्हणजेच आपण काय केलेलं आहे, ॲट फर्स्ट द आयर्न शीट इज पास्ड थ्रू द बीकर ऑफ डायल्यूट H2SO4 whose temperature 60 to 90 degree Celsius for 15 to 20 minutes. Later on that this iron sheet will be passed into the washing bath where the water will be present. And this water will be this water will be clean this iron sheet, because if any superficial impurities of this dilute H2SO4 removed and then some part of that acid will be present on that iron sheet, means that here some part of the dilute H2SO4 will be observed, but when this iron sheet will be passed on here, then when it is washed or it is cleaned on that particular washing bath, then when it going to pass, at that time the acid particles or acid drops are removed. Later on that this sheet will be passed on hot air where the rollers are present, and the function of hot air is nothing but to dry this iron sheet. म्हणजे या हॉट एअर मध्ये काय होणार आहे, तर ती आयर्नची जी शीट आहे ती ड्राय होणार आहे. नाउ इट इज डीप्ड इनटू द मोल्टन झिंक अँड अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स. This molten zinc is maintained at temperature 425 to 430 degrees Celsius. ज्यावेळेस इथं ड्राय झालेला आयर्न शीट आपण पुढे पास करतोय, ज्यावेळेस मोल्टन झिंकच्या बीकर मध्ये हा आयर्न शीट येतोय आणि त्याच मोल्टन झिंकचं टेम्परेचर असणार आहे 425 ते 430 डिग्री सेल्सिअस. नाउ दिस फंक्शन ऑफ दिस ammonium chloride is nothing but whatever the impurities present, that impurity is obviously removed in case of molten zinc, but if any oxide layer is formed on the surface of that iron sheet, then this ammonium chloride remove or prevent this oxide layer from the next process, and later on that this iron sheet will be passed into the pair of rollers. Pair is nothing but there are the two rollers, that's why we are going to call pair. मग ज्यावेळेस आयर्न शीट या दोन रोलर मधून पुढे पास होते, त्यावेळेस या दोन्ही रोलर मधून जात असताना या आयर्न शीट वरती जे काही झिंक मोल्टन झिंकचे ड्रॉप्स राहिलेले असतात ते ड्रॉप्स निघून जातात, म्हणजे खाली जातात, ते ड्रॉप डाऊन होतात. आणि याच ठिकाणी आपण एक बीकर ठेवलेलं आहे, ज्या बीकर मध्ये ते ड्रॉप्स आपल्याला कलेक्ट झालेले दिसतात आणि त्यालाच आपण म्हटलेलं आहे एक्सेस झिंक. नाउ द प्युअर आयर्न sheet which is coated by the metal zinc is obtained, and then it is passed into annealing chamber. In this chamber, if any impurities or any kind of particles or droplets present, these removed by annealing process and annealing chamber, and finally we got galvanized sheet, and this galvanized sheet is nothing but this sheet is coated by zinc metal on iron metal. This is all about the process of galvanizing process. म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रोसेस मधून आपण काय करणार आहे तर आयर्न मेटल वरती झिंक मेटलचं कोटिंग करणार आहे.
आणि ती कोटिंग करत असताना सुरुवातीला आपण आयर्नचं किंवा स्टीलचं शीट घेणार आहे आणि ते शीट जे आहे ते वेगवेगळ्या प्रोसेस मधून पुढे पास करणार आहे आणि पास करत असताना वेगवेगळ्या स्टेप्सला प्रत्येक ऍसिडचे काहीतरी रूल्स आहेत, ते रूल्स ते ऍसिड फॉलो करणार आहेत आणि शेवटी आपल्याला गॅल्वनाइज्ड शीट भेटणार आहे ज्याच्यामध्ये आपण झिंक मेटलचं कोटिंग केलेलं असणार आहे. So this is all about the galvanizing process, and the function of that galvanizing process is nothing but this process is useful to protect iron metal from the corrosion. या मेथड मधून काय झालेलं आहे, जे काही आयर्न मेथडचं करोजन होत होतं ते आपण स्टॉप केलेलं आहे, प्रोटेक्ट केलेलं आहे. So this is all about the first process of hot dipping, and the name of process is galvanizing process. In that process 2 or 3 questions may be asked in your semester examination. First question is the function of dilute H2SO4. Second question is may be asked on the temperature of molten zinc in case of galvanizing process, and third question is the function of ammonium chloride flux in case of galvanizing process. अशा प्रकारचे 3 ते 4 क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात. आय होप तुम्हाला हा सर्वच्या सर्व पार्ट लक्षात आला असेल. जरी समजलं नसेल तर हाच व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघा, नक्कीच तुम्हाला गॅल्वनायझिंग प्रोसेस म्हणजे काय ते लक्षात येईल. हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितला त्याबद्दल माझ्याकडून तुम्हा सर्वांना थँक्यू. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ जे केमिस्ट्रीच्या डिप्लोमा सिलेबसशी संबंधित असतील, आपल्याला पाहायला भेटत असतील तर आपण माझं जे चॅनल आहे ते नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच.